Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Parama Krishna Sachidananda Vigraha Namaste Govinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare కవర్ ఉంది వెనకాల టేబుల్ కవర్ చిన్న తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ లక్ష్మీనరసింహ ప్రభు కెన్ యూ ట్రాన్స్లేట్
His divine grace. Shirabari Sharanar Gandhapatra Swami Sri Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Swami Viki Foundation Divine Grace of Prabhupada ki Namakarya Sri Haridas Thakur ki Samada Bhakta
Vrinda ki, Hari Nam Sankirtan ki, Grantharashika Bhagavatam ki, Jai Nitai Gaura Premanandi, all Garis to be similar, Garis to be similar, all Garis to be similar, all Garis to Sri Guru, to Sri Gauranga, all Garis to Sri Prabhupada. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurindritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Prabhu Vishtam Swapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Brahmahyam Dadati Swapadam Pitam Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasarine Nirvishesha Sundaraji Asya Deshakarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Radha Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Is there a need for translation? Oh, that's why you see it. Everyone may kindly fold your hands and holding them close to the heart, repeat the two following short mantras. అందరూ కూడా దయచేసి మీ చేతులు జోడించి మహారాజ్ గారు చెప్పిన విధంగా మీరు కూడా చెప్పండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం ఓం సరభ్యాయ నమః. 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 ముఖం కరోతి వాసనం త్వం గంగాయతే యత్కృపాతమహం వందే జీవనందినకారణం. యత్కృపాతమహం వందే జీవనందినకారణం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే హరే. జై శ్రీ ప్రభుపాద की जय. We are very pleased and happy to have come not only to Hyderabad but to a very special function of the installation of Lord Jagannath, HG Sripati and Lord Gopal. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి రావడానికి నేను ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నాను. ఇక్కడ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ సుభద్రుడు వారి యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ట, అలానే లడ్డు గోపాల్ గారి విగ్రహ ప్రతిష్ట కూడా జరుగుతుంది, ఆవిష్కరణ. We'd like to welcome all of you for this important occasion and event. It is in many ways a rare opportunity to be able to participate in
this type of devotional activity, the installation of deities. మీ అందరూ కూడా ఇక్కడికి హార్దిక స్వాగతము. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మా అందరం కూడా కలిసి సత్సంగం లాగా అలానే ఆ భగవంతుడిని ఆవిష్కరించడానికి మీరందరూ కూడా వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. There's a very nice verse in the Chaitanya Charitamrita by Krishnadas Kaviraj Goswami explaining how, especially for householders, this installation of deity, having deities or the Archa Vigraha form of the Lord in our home is very, very important. చైతన్య చరితామృతంలో కృష్ణదాస్ కవిరాజు గారు చెప్పిన విధంగా ప్రతి గృహస్థుడి వారి ఇంటిలో కూడా విగ్రహ ఆరాధన అలానే భగవంతుని సేవ విగ్రహ రూపంలో చాలా ముఖ్యం. It is one of 5 most important activities that one should perform on a daily basis. ముఖ్యంగా 5 రకమైనటువంటి అంగాలని ప్రతిరోజు కూడా అందరూ కూడా ఆచరించవలసిన విధానం ఉంటుంది. Beginning with sadhu sangha. Sadhu sangha, nama kirtan, bhagavat shravana, mathurvasa, srimurtira, shradhaya sevana, sakala sadhana shrestha, epancha anga, krishna prema janamaya, epanchar alpa sangha. The verse nicely explains how by performing any of these 5 activities, even for a short period of time, even a small amount of any of these activities, one can develop Krishna Prem, pure love of Krishna. ఈ విధంగా మహారాజ్ గారు శ్లోకంలో చెప్పిన విధంగా సాధు సంఘ ఈ విధంగా ఆ 5 అంగాలు కనుక ప్రతిరోజు ఎవరైతే చేస్తారో వారందరూ వీటిని చేయటం ద్వారా తప్పకుండా భగవంతుని మీద ప్రేమ అనేది లభిస్తుంది. Especially Srila Prabhupada emphasized how having deities in our home for householders is actually very essential for helping us develop our Krishna consciousness. ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారు, అలానే ప్రభుపాదులు వారు కూడా ఎంతగానో ఇన్సిస్ట్ చేశారు ఏంటంటే ఆ విగ్రహాలని మనము ప్రతి ఒక్కరి ఇంటిలో కూడా ఉంచుకొని ఆ విగ్రహారాధన చేయటం ద్వారా మన చైతన్యం అనేది ఏ విధంగా వృద్ధి చెందుతుంది అనేది ప్రభుపాదులు వారు మనకి ఎంతగానో బోధించారు. By having the Archa Vigraha form of the Lord in our home, we can begin to understand that actually the Lord is the master of my home. He is the Malik. He is the proprietor. And we are all meant to engage in His service. విగ్రహం కనుక అలానే మన ఇంటిలో కనుక విగ్రహాలు ఉన్నట్లయితే మనందరం కూడా ఏమవుతుందంటే మన ఇంటి మొత్తానికి కూడా యజమాని ఆ భగవంతుడు, అలానే మనందరం కూడా వారి యొక్క సేవకులం. ఆ విధంగా ఆయనని యజమానిగా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆయన సేవ చేసేటువంటి భాగ్యం మనకి ఇంటిలో కూడా దొరుకుతుంది. In the Srimad Bhagavatam, Srila Narada Muni in the 7th canto, while speaking to Yudhishthira Maharaj, explains how worshipping the Lord, deity worship, is the meant to be the daily activity for all householders. నారద ముని వారు యుధిష్ఠిర మహారాజుకి భాగవతంలో చెప్పారనమాట. ఏ విధంగా అంటే ఆ అర్చ విగ్రహాలని ప్రతిరోజు కూడా పూజించటము చాలా ముఖ్యం, అది ఎంత అవసరం అనేది, అలానే దానిని పూజించడం వలన కలిగే ఫలితం అనేది కూడా వారు ప్రత్యేకంగా చెప్పి ఉన్నారు. If we do not learn to develop our attraction for Krishna, then we will continue with our attraction for Maya. మనం గనక భగవంతునికి ప్రేమని సంపాదించుకోలేకపోయినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా మనము మాయకి మనము దగ్గరగా అవుతున్నట్లు అవుతుంది. By nature, we must be attracted to something. By nature, the spirit soul, the entity, needs to fulfill this this aspect or quality of attraction. By nature, we are meant to be attracted to something or to someone.
సహజంగానే మనము ఏదో ఒక దానికి ఆకర్షణలు అవుతూ ఉంటాము. అయితే మనము అది సహజ తత్వం. సో మనము ఆ తత్వంని అంటే భగవంతునికి దగ్గరికి మనం ఆకర్షణ అవ్వటానికి మనము. That is why those who are not conscious of Krishna, those who are not devotees of Krishna, they naturally are attracted to so many things in the material world. ఎవరైతే కృష్ణ భక్తులు కాని వారు ఉంటారో వారందరూ కూడా చాలా రకరకాలైన వాటి అందరికి కూడా ఆకర్షణలు అవుతూ ఉంటారు. And until they get the opportunity to come in contact with Krishna and the process of bhakti and devotional service, then they will continue in their false pursuit of happiness. ఎప్పుడు అయితే మనం కృష్ణుడిని భక్తికి మనము ఆకర్షణ కాగలేమో అప్పటి వరకు కూడా మనము ఈ మాయలో ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి వాటికి మనము ఆకర్షణలు అవుతూ ఉంటాం. So also in the Chaitanya Charitamrita that is nicely explained, Krishna Bhakti Nitya Satya Kabunoi Shravanadi Sudachate Karai. That this propensity or ability or quality or tendency of bhakti, Krishna Bhakti. Bhakti means it can only be in relation to Krishna, actual bhakti. It is Nitya Siddha, the eternal quality of all living entities. ముఖ్యంగా మనకి భక్తి అంటే కూడా ఓన్లీ అది కృష్ణుడికి సంబంధించినది, కృష్ణుడి మీద మనకి ఉన్నటువంటి ప్రేమ మాత్రమే. అది మన ఆత్మ యొక్క సహజమైనటువంటి లక్షణం, సహజమైనటువంటి గుణం. And it becomes awakened especially through the process of Sravanam, hearing. ఉన్నటువంటి భక్తి అది మనకి ముఖ్యంగా అది ప్రారంభం అవ్వాలంటే శ్రవణం ద్వారా అది ప్రకటితమవుతూ ఉంటుంది. Just like if someone is sleeping, how to wake him up? We shout or we tell something by sound vibration, by hearing, one will wake up. ఎవరైనా కానీ నిద్రపోతున్నారు అనుకోండి, వారిని మనం లేపాలంటే ఏం చేస్తాము? వారిని మనము గట్టిగా బిగ్గరగా వారిని పిలవడము, శబ్దం ద్వారా వారు లేస్తారు. అదే విధంగా So our acharyas explain that we are in a very deep slumber. We've been sleeping for many lifetimes. We're sleeping on the lap of Maya, on the witch of Maya. And therefore, unless we are fortunate to hear this transcendental sound vibration of the holy name, transcendental sound vibration of the instructions from Shastra, we will continue to be sleeping, means under the mode of ignorance. మనము ఈ శ్రవణం ద్వారా మనం కనుక ఈ జ్ఞానాన్ని సంపాదించకపోయినట్లయితే ఎన్నో జన్మల నుంచి మనం ఈ బద్ధజీవ అవస్థలో ఉన్నామో అదే అవస్థలో ఉంటాము. ఈ మాయలో ఉన్నటువంటి మాయా జగత్తులో ఉన్నటువంటి బద్ధజీవ అవస్థలో అదే విధంగా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాము. దుర్లభమైన మానవులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ శ్రవణం ద్వారా ఈ జ్ఞానాన్ని పొందినట్లయితే మనకి ఎంతో అదృష్టం. And that is why Srila Prabhupada will explain, we are establishing so many temples around the world to give opportunity to people to hear, to give opportunity for people to come and have darshan of the Lord, to give opportunity to people to take Krishna Prasadam, to give opportunity to people for sadhu sangha. అందువలన ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ప్రభుపాదులు వారు ఏం చేస్తారంటే మనందరికీ కూడా ఒక మంచి అవకాశం ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మందిరంలో చాలా మందిరాలని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ద్వారా అందరూ కూడా మందిరంకి వెళ్ళి ఆ భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకొని భగవంతుని యొక్క గురించి శ్రవణం వినడం అనేటువంటి అవకాశం దొరుకుతుంది. అలానే భగవంతుని యొక్క విగ్రహం యొక్క మనం వెళ్ళి అక్కడ దర్శనాన్ని చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ప్రసాదం కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని కూడా తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఈ మందిరాల ద్వారా మనకి కల్పించబడింది. Just like in a desert, Prabhupada gave that example. In a desert, there are only a few places where one can find food and water. They are called oases. So our temples, Prabhupada explains, our temples are like oases in the material world where one can actually find nourishment and become enlightened again. ఎడారిలో
చాలా కొద్ది ప్రాంతాల్లో మాత్రమే మనకి నీరు ఆహారం అనేది దొరుకుతుంది. అదే విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి మనందరికీ కూడా ఈ మందిరాలు అనేవి అటువంటి చాలా 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 తక్కువగా దొరికేటువంటి ప్రదేశాలు. దాని ద్వారా మనకి ఆ ఈ ఈ కృప ద్వారా మనందరికీ కూడా అటువంటి అవకాశం దొరికేటువంటి. And of course we have in so many cities around the world, Srila Prabhupada established wonderful temples. One such wonderful temple, you're all very fortunate being right here in Hyderabad. And I just saw the very wonderful, I don't know who made this, very informative presentation. It's some link somewhere to some like PowerPoint or something, describing Srila Prabhupada's arrival and how the whole yatra here in Hyderabad developed by the mercies of this one single person, the Divine Grace Srila Prabhupada, who came 50 years ago, I'm told yesterday, 1972, 17th of November. ప్రభుపాదులు వారు ఎన్నో మందిరాలు స్థాపించారు. అలానే మీరందరూ కూడా ఈ హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నారు. ప్రభుపాదులు వారు 50 సంవత్సరాల క్రితం ఈ హైదరాబాద్ వచ్చి ఉన్నారు. అది 17 నవంబర్ నిన్నటికి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. అలాంటి భక్తులు ఎవరు తయారు చేశారో తెలియదు, కానీ వారు మంచిగా అక్కడ ప్రభుపాదులు వారు రావటము అవన్నీ కూడా ఒక మంచి పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ కూడా తయారు చేశారు. Many senior devotees who were at that time not senior, who were very young in age and practice, were also with Srila Prabhupada when he came. I was not, because I was not in India at that time, but I believe Vasu Ghosh, Gaur Govinda Maharaj, he also spent some time here, Tamal Krishna Maharaj, many other very senior devotees. They helped with many others from the congregation to gradually build up and develop Hyderabad temple and Hyderabad preaching to what it is now, with hundreds, I mean thousands of devotees who are practicing Krishna consciousness. ఆ విధంగా ప్రభుపాదుల వారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మంది ఇస్కాన్ సంస్థలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సీనియర్ భక్తులు చాలా మంది కూడా అప్పుడు వారందరికీ కూడా సహాయం చేశారు. వారిలో తమిళ కృష్ణ మహారాజ్ గారు, అలాంటి గౌర గోవింద మహారాజ్ గారు, వాళ్ళందరూ కూడా చాలా మంది వచ్చి ఇక్కడ మందిరానికి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలన్నీ కూడా సమకూర్చి ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు వేల కొలది మంది భక్తులు కూడా ఈ హైదరాబాద్ లో తీసుకునేటువంటి అవకాశం వస్తుంది. It took me many years actually to come to Hyderabad. I came only after leaving Mayapur and spending a few years in Calcutta. Then after Calcutta, I came to Hyderabad side. It was the early 90s, yeah. And at that time, yeah, Secunderabad temple was still in its early stages, and for that matter, well, the farm had already been developed since many years. And so when I came, I was very happy to see, of course, the wonderful deities that have been giving their mercy all these years to the residents of Hyderabad. One of the most attractive deities that you have here, Sri Radha Madan Mohan. ప్రభుపాదుల వారు వచ్చిన సమయంలో నేను ఇక్కడ లేను. తర్వాత మహారాజ్ గారు చెప్తున్నారు, హైదరాబాద్ కొన్ని సంవత్సరాలు గురు మహారాజ్ గారు కలకత్తా మాయాపూర్లో ఉన్న తర్వాత సికింద్రాబాద్ రావడం జరిగింది. అప్పుడు ఎంతో ఆనందం చెందింది అక్కడ ఉన్నటువంటి శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ వారు చూసి. ఆ విధంగా శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ వారు హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా ఎంతగానో వారి యొక్క కృపని అందిస్తున్నారు. Yes, and of course Hyderabad city has been expanding considerably over the years, as all of you know, and so much so that sometimes it may be difficult to even go to the temple at Abyss. So therefore, of course, whenever one can go, one should visit. But therefore, the need to have deities in our
also when we cannot go all the time to the local temple. హైదరాబాద్ పట్టణము రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉంది. చాలా మందికి ఇక్కడ నుండి ఆ శ్రీ శ్రీ రాధా మదన్ మోహన్ వారి విగ్రహాలు మందిరానికి వెళ్ళి దర్శించుకోవడం కూడా కష్టం అవుతూ ఉంది. అందువలన వారి వారి ఇంటిలో కూడా విగ్రహాలని ఆరాధించినట్లయితే మనము అక్కడికి వెళ్ళకపోయినా దర్శనం చేసుకునేటువంటి భాగ్యం కలుగుతుంది. Yes. So all of you who are residents of we call the Twin Cities, right? The Twin Cities. They still call the Twin Cities. Maybe not. You're all very, very fortunate because since so many years, high-tech city. We came through high-tech city. You're all extremely fortunate because Hyderabad is one of the few and rare places where Srila Prabhupada came so early, 1972. And he came every year afterwards, I believe, for maybe 5 or 6 years. 5 or 6 times he came to your city, and he inaugurated, made so many programs, visited so many homes, and in this way, Hyderabad is blessed directly by our founder, Acharya Srila Prabhupada. మీరు ఇక్కడ ఉన్నవారు హైదరాబాద్ వాసులందరూ కూడా ఎంతో అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే ప్రభుపాదులు వారు 1972 సంవత్సరంలో ఇక్కడికి వచ్చారు. తర్వాత చాలా సార్లు కూడా రావడం జరిగింది. వారు వచ్చిన అక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఆ మందిరాన్ని డెవలప్ చేయటము చాలా చాలా కార్యక్రమాలు కూడా జరిగాయి. అందువలన హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి వాసులందరూ కూడా ఎంతో అదృష్టం. So we have all received, all of you who are residents of Hyderabad and surrounding area have received so much from Srila Prabhupada. Now we should also try to reciprocate, isn't it? By hearing and following the good instructions given by Srila Prabhupada so that we can spread this message of Lord Chaitanya Mahaprabhu by associating with other devotees, starting different Bhakti Vriksha programs, going out on Harinam, doing book distribution. All of these activities are helping very much the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu and very pleasing to Srila Prabhupada as well. ప్రభుపాదుల వారి కృపతో మనకి ఎంతోగానో వారి ఆశీర్వాదాలు అందించారు. మనకి ఇప్పుడు కూడా టైం మనలో వచ్చింది, సమయం వచ్చింది ఏంటంటే తిరిగి ప్రభుపాదుల వారికి మనం కూడా ఇచ్చుకునేటువంటి అవకాశం. అందువలన మనందరం కూడా ప్రభుపాదుల వారికి సేవ చేయడానికి చైతన్య మహాప్రభువు వారు స్థాపించినటువంటి ఈ ఉద్యమానికి మనం కూడా ఏం చేయాలంటే పుస్తక వితరణ కానీ లేకపోతే హరినామ సంకీర్తన కానీ ఇటువంటి రకరకాల కార్యక్రమాలు చేసి తిరిగి ప్రభుపాదుల వారికి మనము రుణం తీర్చుకునేటువంటి అవకాశం. But I'd like to share one small thought with all of you. Find out how much time is there from behind the scenes here. Yeah. How much time do you have? Half an hour. 30 minutes. 30 minutes. My God. You're bidding again the TVs? So what I wanted to share is not only we should be thinking about expanding the mission here in Hyderabad city. It is because India, we should try to understand, is primarily, India is primarily an agrarian country, agrarian-based country. Agrarian-based means majority of people are living in villages. మనము నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను మీ అందరికి కూడా. ఏంటంటే మన ఈ భారతదేశం అనేది చాలా ధార్మికంగా ఉండేటువంటి ప్రాంతము. భారతదేశంలో గ్రామాలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనవి. The perfection
for a disciple or a follower, or for devotees in general, whether one is initiated or not, but especially for those who are initiated, the perfection of an initiated devotee is to deeply understand the mood and mentality and the desires of the founder Acharya of our ISKCON society. ఇక్కడ చాలా మంది భక్తులు ఉన్నారు, కొంతమంది దీక్ష తీసుకున్నవారు లేదా దీక్ష తీసుకోవాలనుకున్నవారు. కానీ ఎవరైనా సరే ముఖ్యంగా దీక్ష తీసుకున్నవారు వారి యొక్క కర్తవ్యం ముఖ్యంగా ఏముండాలంటే ప్రభుపాదులు వారు చెప్పినటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి, వాటిని దీర్ఘంగా మనము అర్థం చేసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. We have this wonderful prayer. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Sri Rupa Goswami in this wonderful pastimes in Jagannath Puri, when Lord Chaitanya Mahaprabhu was in ecstasy reciting different verses, had written in response to what Lord Chaitanya had expressed, and Mahaprabhu was very much appreciating and recognizing that Sri Rupa Goswami was able to understand his mind. Yeah. సో మనకి ఈ ప్రార్థనలో ఉన్నట్లు అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు వారు పూరిలో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క లీలలు చేస్తున్నప్పుడు వారు ఎంతో ఆనంద తన్మయత్వంలో ఉన్నప్పుడు శ్రీ రూప గోస్వామి వారు ఆ చైతన్య మహాప్రభు వారి యొక్క కరెక్ట్ గా వారి యొక్క తత్వం అంతా కూడా వీరు అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మన ఉద్యమం అంతా కూడా అటువంటి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమం. So in a similar way, the perfection of all disciples is to understand the mission of the acharyas, the mission of the Lord. When we understand the mission of the acharyas, automatically we understand the mission of the Lord. And that mission is a very, very large mission, very involved mission. ఇక్కడ ఎట్లయితే రూప గోస్వామి వారు అర్థం చేసుకున్నారో అలానే భక్తులందరూ కూడా ఆ ఉద్యమం ఏంటి అనేది కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. అలానే మనము ఎప్పుడైతే ఉద్యమం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు భగవంతుడు ఏ ఉద్యమం మొదలుపెట్టారు అనేది కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. ఆచార్యుల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనేది కూడా మనం గ్రహించాల్సి ఉంటుంది. దాని ద్వారా భగవంతుని ఉద్దేశం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది. And that mission is directly very much involved in re-establishing the principles of dharma. Just like Krishna explains in the Bhagavad Gita, dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge. The Lord appears, descends in the material world to re-establish the principles of dharma. భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన విధంగా భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆవిర్భవించేది ధర్మాన్ని తిరిగి పునఃస్థాపించడానికి కోసం. What generally we fail to understand, especially people who are living in the cities, is that a very integral part of this dharma, a very integral part of what we call Sanatana Dharma, is to revive or to maintain or to protect the lifestyle that is advocated by the Supreme Personality of Godhead Himself. How we live and where we live, what activities we perform, those are described and recommended actually in the Shastra. I'll explain a little bit so that you don't get lost. పట్టణంలో ఉన్నవారు మనకి మనం ఏ విధంగా నివసించాలి, అసలు ఏ విధంగా జీవించాలి, ఎట్లా ఉండాలి అవన్నీ కూడా మర్చిపోయారు. ఆ ధర్మబద్ధమైనటువంటి జీవితాన్ని అర్థం చేసుకునే దానిలో విఫలమవుతున్నారు. Many of us, even here in India, even someone born in India, may not, because of the modern influence that is very strong, may not understand how Vedic culture is primarily a village-based culture, a cow-based culture, a land-based culture. ఈ భారతదేశము యాక్చువల్ గా కూడా
ఆవు ఆధారితమైనటువంటి దేశము, అలానే మన గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాంతము అలా. కానీ ఆ పట్టణంలో ఉన్న వారు అది అర్థం చేసుకోవటం దాంట్లో విఫలమవుతున్నారు. Just like this flower garland. This flower garland is not something that this particular one is actually grown by our own devotees in our community Kamyavan. And Srila Prabhupada, so many times he would emphasize the need to grow our own food so that we can offer the best to Krishna. Krishna, he is described in the Bhagavad Gita, Raja Vidya Raja Guyam Pavitram Idam Uttamam. He is the purest of all living entities, and therefore we should want to offer to the Lord what is the purest. మహారాజు గారు చెప్తున్నారు, వారు చూపించినటువంటి మాల స్వయంగా కామ్యవనంలో ఉన్నటువంటి మన భక్తులు వారు పెంచి ఆ పూలమాల తయారు చేసి తీసుకొచ్చింది అనమాట. అలానే భగవద్గీతలో ఆ శ్లోకంలో రాజవిద్య రాజవిహం దాంట్లో చెప్పిన విధంగా భగవంతుడు చాలా ఉత్కృష్టమైనటువంటి పవిత్రమైన వారు. అలానే మనం కూడా ఎంతో పవిత్రతో మనము వాటిని గనక ఇట్లా పూలని పెంచడం ఇవన్నీ చేసి భగవంతుడికి, అలానే మనము ప్రభుపాదుల వారు కూడా చాలా సార్లు చెప్పారు, మనకు కావలసిన ఆహారాన్ని మనమే పండించుకోవాలి. మనమే పండించి పవిత్రంగా పండించి దానిని మన భగవంతుడికి మనము నివేదన చేసినట్లయితే ఉత్కృష్టమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి భగవంతుడు తప్పకుండా స్వీకరిస్తారు. When we smell this flower garland, we can smell Kamyavan. నేను వీటిని కనుక వాసన చూసినట్లయితే అక్కడ కామ్యవనంలో ఉన్నటువంటి దానిని. Like sometimes when the devotees come back from Jagannath Puri, naturally they bring Puri Prasadam. Same thing from Vrindavan. You know, something that is coming that is original from that place is makes us immediately remember that place. జనరల్ గా ఎవరైనా భక్తులు బృందావనము ఎవరైనా పూరి నుంచి వెళ్ళి వస్తే ఆ పూరి ప్రసాదం ఇస్తారు. అలానే బృందావనం వీటన్నిటి వెళ్ళి వచ్చినట్లయితే ప్రసాదం ఇస్తారు. అలానే ఆ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకత ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అలానే ఇక్కడ ఈ పుష్పాలని మనం వాసన చూసినప్పుడు నిజంగానే కామ్యవనం నుండి వచ్చినటువంటి విధంగా ఉంటుంది. And today I'll share something also. A little earlier when I just came back from the airport after showering, I took a little prasadam and I was very happy to know that part of the vegetables was carrot. And carrot grown on the rooftop of this building. You can grow your own carrots at home. నేను మీ అందరితో కూడా ఒకటి పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే ఈ రోజు నేను ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ప్రసాదం తీసుకున్న టైంలో ఏం జరిగిందంటే నాకు ప్రసాదంలో ఒకటి క్యారెట్ పెట్టారు. అది మన ఈ బిల్డింగ్ లో ఉన్నటువంటి పైన పెంచబడినటువంటి క్యారెట్. మీ అందరూ కూడా మీ ఇంటిలోనే మిద్దె తోటలో మీరు కూడా పెంచుకోవచ్చు. అది మేబీ అందరికీ కూడా నచ్చేటువంటిది అయి ఉండకపోవచ్చు. But nowadays in different countries around the world, more and more people are becoming conscious of the need to reconnect with nature, with our original nature. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో కూడా అందరూ కూడా మనము తిరిగి మరలా ప్రకృతికి ఏ విధంగా అనుసంధానం అవ్వాలి అనేది కూడా గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. More and more people are, for example, even though they may be living in the city, they are, at least on a small scale, having their own, what do you call it? Garden. Rooftop garden. Their different names are there. City forest or whatever. Different types of activities which are normally done actually in villages are slowly, gradually being introduced in the city. సహజంగా గ్రామ ప్రాంతాల్లో ఏవేవి కార్యక్రమాలు చేస్తూ వారు ఆహారాన్ని పండించుకునేటువంటి సదుపాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో స్లోగా మనందరికీ కూడా పట్టణ
ప్రాంతంలో ఉన్న వారు కూడా వాటిని అవలంబిస్తున్నారు. This is a very involved subject matter, of course, but very important because it is directly connected with dharma. అది ఇంకో విధంగా చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఇవి ధర్మానికి సంబంధించినదని. What is the meaning of dharma? I will ask the question. What, according to you, according to your understanding, what does dharma mean? మీకు తెలిసినంత వరకు ధర్మం అంటే ఏమిటి మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నాను. In one or two words, not a whole paragraph. In one or two words, what is the meaning of dharma? Following your duty. Following duty. Yes, dharma means that is one meaning of dharma. Other meaning of dharma? ఇంకా ఎవరైనా చెప్పదలుచుకుంటే 1-2 పదాల్లో పెద్దవి కాకుండా మీరు చెప్పవచ్చు. ధర్మం అంటే ఏంటి మీకు అర్థమైనంత వరకు. Understanding your role and responsibility. Role, responsibility, duty. Anyone else? Something? Okay, not everyone understands that. So, what does that mean? Krishna, what Lord Krishna told fearless. Yes, so dharma means, actually that verse is explaining that dharma comes from Krishna. That dharma is established and created by the Supreme Personality of Godhead, and it is not man-made. Yes. One of the important meanings of dharma is what is original. Sanatana Dharma means our eternal nature, our eternal original nature, which we know as taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu, Jiver Swarup Hoy Krishna Nitya. That is our original spiritual nature. మన యొక్క సహజమైనటువంటి ధర్మం ఏంటి అంటే మనందరం కూడా భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవకులము. అది మనకి చైతన్య మహాప్రభు వారు మనకి చెప్తున్నారు. But the point of why I'm explaining this aspect of what is original, not only we should be interested to know what is our original spiritual nature, we should also be interested to know what is our original material nature. మనము మన యొక్క ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సహజ లక్షణం ఏదైతే ఉందో అది తెలుసుకోవడంతో పాటు భౌతికమైనటువంటి మన యొక్క సహజ లక్షణం ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. Or we could also say what is a more natural and original prescribed duty for mankind. మానవునికి సంబంధించినటువంటి సహజమైనటువంటి గుణాలు వాళ్ళ యొక్క కర్తవ్యాలు ఏంటివి? How many of you who are present here have the Srimad Bhagavatam at home? ఇక్కడ ఉన్న వారిలో ఎవరెవరికి శ్రీమద్ భాగవతం ఇంటి దగ్గర ఉన్నాయో చేతులు ఎత్తవచ్చు. Okay. After he translated, more hands came up. తెలుగులో చెప్పిన తర్వాత ఎక్కువ చేతులు చాలా మంది చేతులు. Now, should I ask the next question? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. How many of you are reading the Srimad Bhagavatam? ఎంతమంది శ్రీమద్ భాగవతాన్ని చదువుతున్నారు? Okay. Now I will ask a third question. మూడవ ప్రశ్న. Be very attentive. మంచిగా. How many of you have read the last 5 chapters of the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, chapter 11 to 15? ఎంతమంది 7వ స్కందంలో ఉన్నటువంటి లాస్ట్ 5 అధ్యాయాలు చదివారు? We should take a picture to see how many hands are up. How many hands are up? I don't see any hands up. Yeah. 1 or 2? A few. Actually, for those who are grihastas, and I think the majority of my audience this evening fall in that category, Srila Prabhupada gives very, very important instructions in these 5 chapters, which are, it's actually Narada Muni's dissertation or thesis on dharma, specifically on varnashrama dharma. అక్కడ ఆ 5 అధ్యాయాల్లో కూడా చాలా వరకు నారద ముని వారు
మన ధర్మం అంటే ఏమిటి వాటి గురించి కూడా చాలా విపులంగా వివరించారనమాట. ఇక్కడ ఉన్నవారు కూడా చాలా మంది గృహస్థులు ఉన్నారు, అవి తప్పక చదవలసింది. And at the risk of making some of you uncomfortable, I will just repeat what Prabhupada is telling. In one of those purports, I believe it is in chapter 13, Ideal Family Life, 13 or 14, that the majority of those who are householders, for the majority of those who are householders, their prescribed duty is actually meant to be connected with cows and land agriculture. ఇక్కడ మిమ్మల్ని కొంత ఇన్కన్వీనియన్స్ ఏమి చేయకుండా చేయదలుచుకోలేదు, కానీ ప్రభుపాదులు వారు ఏది చెప్పారో దానినే నేను చెప్పదలుస్తున్నాను. అక్కడ 14వ లేదా 15వ అధ్యాయంలో ముఖ్యముగా ప్రతి ఒక గృహస్థుని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి బాధ్యతని అక్కడ వివరించడం జరిగింది. ఆ ప్రతి ఒక్క బాధ్యత ఏంటి అంటే గృహస్థులది ల్యాండ్, భూమికి కనెక్ట్ అయి ఉండాలి, అలానే ఆవుకి మనము కనెక్షన్ ఉండాలి. In the same way that the residents of Vrindavan, when Krishna performed his pastimes 5,000 years ago in Vrindavan, he demonstrated actually what is meant to be the norm or the standard for the vast majority of people. అది మనకి భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా వారు బృందావనంలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా మనము ఈ ఆవుకి భూమికి కనెక్షన్ ఉండాలి, మనకి సంబంధం ఉండాలి అనేది స్వయంగా భగవంతుడే మనకి చూపించారు. Actually, when Srila Prabhupada was physically with us, even before going to the Western countries, but especially after beginning his teaching, he emphasized the need and the importance to establish what is called Daiva Varnashrama Dharma. ప్రభుపాదులు వారు ఈ ప్రదేశంలో ఉంటూ ఆ పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మనకి ఎంతగానో ప్రభుపాదులు వారు చెప్పారనమాట. అదేంటి అంటే మనకి దైవ వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని మరలా తిరిగి ప్రతిపాదించడం ఎంత ముఖ్యం అనేది చాలా సార్లు నొక్కానించి చెప్పారు. And in that context, Srila Prabhupada spoke about the need to immediately establish Varnashram colleges so that we can train our devotees to understand about Varnashram Dharma. దానికి సంబంధించిన విధంగానే ప్రభుపాదులు వారు చాలా మరలా ప్రతి ఒక్క చోట కూడా వర్ణాశ్రమం కాలేజ్ అనేది స్థాపించడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా వివరించారు. ఆ వర్ణాశ్రమ కాలేజీని స్థాపించడం ద్వారా భక్తులందరికీ కూడా దానికి కావలసినటువంటి ట్రైనింగ్ అనేది కూడా అక్కడ మనకి సులభంగా ఇవ్వబడుతుంది. Because actually the primary goal and purpose of life is to know about and to put into practice the principles of dharma. మనము ఇవన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత మన నిజ జీవితంలో ఆ ధర్మానికి సంబంధించిన వాటిని మనము ఆచరించడం ఎట్లా అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంది. Bhagavatam explains that Savai Kumsam Paro Dharma. Our Param Dharma is to actually engage in the devotional service of Krishna. శ్రీమద్ భాగవతుడు చెప్పిన విధంగా మన యొక్క పరం ధర్మం ఏంటి అని అడిగితే అది భగవంతుడికి సేవ చేసుకుంటాము. But part of our Sanatana Dharma is also to understand how to properly utilize Krishna's material energy in the material world. మనం కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే భగవంతుని ద్వారా చేయబడినటువంటి ఈ ప్రకృతిని, సహజ సిద్ధమైనటువంటి ప్రకృతిని ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న మనము ఏ విధంగా దానికి మనము అనుసంధానము ఉంటూ దానిని ఏ విధంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. Especially in the matter of how to interact with Mother Nature. మనము ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భూమాతకి మనము అలాంటి ప్రకృతికి మనం ఏ విధంగా సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలి. When we live in the city, it is difficult to interact with Mother Nature.
సిటీలో మనము పట్టణాల్లో ఉన్నట్లయితే మనము ప్రకృతికి సంబంధం అనేది చాలా కష్టం. But when one lives in the village, very easily one can interact with Mother Nature. మనము అదే పట్టణాల్లో ఉన్నట్లయితే గనక ప్రకృతితో అనుసంధానం అనేది చాలా సులభతరము. Actually, the grandfather Vishnudev explains that Krishna has given 3 special gifts to mankind by which human beings can actually become elevated in Krishna consciousness. భీష్మ పితామహులు వారు చెప్పారు 3 లక్షణాలను ముఖ్యంగా చెప్పారనమాట. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి బద్ధ జీవులు చైతన్యవంతులుగా అవడానికి అవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. Those are known as 3 mothers. 3 mothers, because by nature a mother, a child becomes naturally dependent on mother. So all of us as human beings, we are meant to be dependent on these 3 mothers as given to us by Lord Krishna. సహజంగానే ప్రతి వారు కూడా జీవుడు జన్మించిన తర్వాత తల్లికి ఎంతగానో అనుసంధానమై ఉంటారు. అలానే మనకి భగవంతుడు కూడా ఇచ్చినటువంటివి 3 తల్లులను ఇచ్చారనమాట. What are those 3 mothers? మీకు ఎవరికైనా తెలుసా 3 తల్లులు ఏంటి అనేది? మీరు ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పవచ్చు. I'm asking those who don't know. ఎవరికైతే తెలియో వారు చేతులెత్తి చెప్పవచ్చు, సమాధానం చేయవచ్చు. Yeah, you have to raise your hand. And also, if you happen to know, you can say only one of the 3 to give an opportunity for others. ఎవరికైనా తెలిస్తే చేయి ఎత్తండి. చేయి ఎత్తిన తర్వాత కూడా ఒకటే చెప్పండి, దాని ద్వారా మిగతా వారికి అవకాశం ఇవ్వచ్చు. I would like the answers in order or priority as given by Grandfather Vishnudev. భీష్మదేవులు వారు చెప్పిన విధంగా అది ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉందో ప్రాముఖ్యాన్ని బట్టి అది చెప్పదలుచుకుంటున్నాను. ఇంకా కొంచెం కష్టతరం చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను. And that's also the Mahabharata. I mean, our devotees don't read so much the Bhagavatam, but to speak of Mahabharata, because Mahabharata is longer, much longer. So the three mothers, the first mother, and I think you'll be able to understand, although maybe you cannot relate to that. People in the city have difficulty relating to that. The first mother is mother cow. ఈ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వారందరూ కొంచెం దానిని సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం కొంచెం కష్టతరమై ఉండవచ్చు. మొట్టమొదటి తల్లి ఆవు, గోమాత. Second mother is Mother Bhumi. రెండవ తల్లి భూమాత. Yes. Cows, lamb, and the third mother is Our mother. No. I mean, your mother is important. But the third mother is Mother Saraswati. Learning, knowledge. మూడవ తల్లి జ్ఞానము, సరస్వతి దేవి. When we live in village, when we live in agrarian lifestyle, as Krishna demonstrated and as Krishna advises, we can more easily interact with cows, with the lamb, and if we have a good association of saintly persons, we can develop knowledge, cultivate knowledge, Krishna consciousness.